En el día de hoy recibí esta máquina de café expreso, vino bien empaquetada y bien protegida por poliespuma, de perfectas condiciones. Trae un manual donde explica claramente cuáles son sus funciones y todos los pasos que hay que seguir. Aquí tenemos el tanque de agua, que lo primero es llenarlo, le damos la vuelta, lo ponemos y lo destapamos y lo llenamos de agua. Aquí tiene el máximo de agua hasta donde puede llegar. No le tenemos que echar todo, si no es necesario, le vamos echando mientras la vayamos utilizando. Aquí tenemos el manguito, trae para la medida de una taza de café y para 2 tazas de café. Este otro manguito es para la cápsula de café. Tienen que fijarse aquí que trae como una abertura que cuando está ahí es que se puede quitar. Y aquí es donde va la cápsula de café. Y acá se da vuelta y ya no se sale. Esta es la cuchara para echar el café y la vamos a estar utilizando en el día de hoy. Aquí está el botón de encendido, el botón de vapor, el botón de una taza y el botón de 2 tazas. Y lo vamos a estar mostrando. Por este lado también está este otro botón que es para el manguito de vapor, para calentar la leche y para que se haga la espuma. Este va a estar en off, apagado. Le vamos a conectar a la corriente. En el primer uso es mejor la primera colada que sea con agua sola para que se limpie la máquina y todo el filtro. Vamos a estar utilizando el café. Ponemos la cucharita, vamos a hacer 2 tazas, la colocamos como les expliqué, ahí en la medida y después le damos vueltecita para que no se saque. Aquí van a ver que tiene la máxima capacidad una flechita que les dice que vamos a estar echando el café. Le echamos esto y ahora lo estaremos prensando, ahí que no se pase demasiado. Una vez ya el café bien prensadito, procedemos a colocarlo, es contrario a la manecilla del reloj. Y tenemos que fijarnos que tiene que hacer una fuerza al final para que quede bien colocado y recto. Tiene que quedarnos justo aquí en este candadito cerrado. Ahora le encendemos y cuando el botón deje de parpadear es que ya está listo. Vamos a estar utilizando la taza. Esto de aquí abajo se puede quitar para más facilidad de fregar. Ahí va a caer el café que se nos puede botar. Ahí tiene una huellita. Cuando deje de parpadear es que está listo. Ven cómo va subiendo la agujita, que es que se está recalentando. Cuando deje de parpadear es que ya se puede proceder al otro paso, que es el botón de vapor. Está todo muy bien explicado. Ya dejó de parpadear, ahora le vamos a dar al botón de vapor. Y cuando deje de parpadear es que está listo para hacer el café. Vean cómo va la agujita subiendo. Van tocando aquí que se va calentando. Ya miren por dónde va la aguja. Dejó de parpadear todavía. Tiene muy buena calidad, ya la estuve probando, estuve haciendo café en ella y es un café sabroso. Dejó de parpadear, ahora ponemos, como le pusimos la medida de las 2 tacitas, le damos aquí en las 2 tazas de café y ella empieza a colar. Miren cómo sale, bien oscuro, bien puro. Miren cómo hace espumita. Si lo quieren así, negro puro, o si no le pueden volver, dar otro poquitico para que saque otro poquitico más de espuma, es a su gusto. Y cuando lo vuelven a dar, ya es para. Y miren, un delicioso café espumoso. So I wanted to do a quick review on this machine. It's really pretty. I think it's cute. And for $100 that I paid for it on Amazon Prime Day, I think it's fantastic. It has a steamer for milk, obviously the coffee, and also it has a nice trick so you can put like an espresso capsule in here, shut it and push it inside. You have to push it inside. I'm just not going to do it right now. And then you put this one. Oh, I'm making a mess. You put this one in this big arm, this one. So let me just take it out so I can show you how it locks in. And then you turn it a little bit and then it locks right in. And then you can put and use this one. So it's pretty easy and pretty cool. I didn't even look at the directions or anything. I mean, like, unless you're like new to espresso machines, then you're gonna figure it out really easy. Another thing, when you want the steamer to work, you hit this one, wait for it to be completely solid like here, and then it will go over this like heater. I would also think that it could be hotter. Like when I make coffee, I have to drink it right away. So when I did this one, I already know it's cold and it was like less than 2 minutes ago. When I say cold, it's like not hot enough, but it's still good. Like if you drink it right away, it's awesome. And it's a fantastic entering price, you know, for somebody that, we're going to use it for one of our Airbnbs, but I wanted to try it first to see that it actually is working and I'm not giving somebody something it's not. What I don't like particularly is the fact that you have to clean it a lot, because what happens is once you finish making the coffee, and it's not coming with a pitcher, just so you know. When you finish making the coffee, then it will still drip a lot. They say, okay, just use it one more time so you'll get the water out and make it clean. I'm not saying it's not it's a good idea, yeah, but it also prevents it from keep leaking after the fact, which it will. So that's another thing.
yeah. Where's the milk? Okay, now look. Oh, it's gonna like make it foam. I